Yo, désolé, aujourd'hui il n'y aura pas de HD. Parce qu'Internet ça marche pas. Ah ouais, c'est en train de couper et tout. C'est une catastrophe. Oh putain. Bon, au moins j'aurai une VOD, mais elle va être en vieille qualité. Donc. Allez, on reprend Umineko. Ah non, mais ça arrête pas de couper, ça me gonfle. Bon, c'est pas grave, on a une VOD. Bim bim bim, bonjour YouTube. Alors, on va... cette fois-ci, on arrête de lire lorsque les personnages parlent. On lit dans notre tête. Et par contre, je lirai que les phrases du narrateur. Mince! Case de spell. My bad. Ah, qu'il faut que je load. Lali, lali. バトラ君、よかった、見つけたんだね。マリア、ごめんなさい。 Bon, on la pardonne ou pas? On va voir. Ouais. Compliqué de pardonner. Quoi. Ni pardon ni oubli. Auntie Rosa threw her own umbrella away and hugged me. ない。マリアのバラが On ない。 continue. Hein. 後でママも一緒に探してあげるから。 Ah ouais, elle s'en veut. だから今日はお預けにしなさい。ね。今日はお預け。 Looked like Maria still wasn't able to accept it, but she no longer had enough energy left to resist. Jessica and Canon Kun caught up with us. すぐにお屋敷でタオルの用意をさせましょう。マリア、ずっとここにいたのか。ごめんね。本当に悪いママで。ごめんね。ローザおばさん、とりあえずお屋敷に行きましょう。このままじゃマリアちゃん風邪をひいちゃう。 Mais oui, t'as raison, George. Team Jump, bibibim. そうね。マリア、行きましょう。ちゃんときれいにしないとおじい様に怒られちゃうわよ。お腹すいた。もう食事の時間だぜ。マリアはよく頑張ったよ。天気が良くなったら私たちも一緒に探してやるから。 We couldn't stay in the rain forever. We took Maria with us as we headed back to the mansion. Maria apparently wasn't as weak as I had thought. When she remembered that dinner was calf steak, she started chanting, "I'm hungry, hungry, and returned to her usual healthy self. Auntie Rosa didn't chide Maria on her そっか、傘を持っていたのか。さすがマリアは物持ちがいいぜ。マリア、傘なんか持ってない。なんだよ。じゃあその手に持ってる白い傘はどうしたんだよ。貸してもらった。 It seemed that some caring person had brought her an umbrella. A normal girl would look for shelter once it started raining, but there was no way Maria's stubbornness would be broken by something like that.
So maybe that person gave up recommending that she find shelter and at least brought an umbrella for her. そうその人にお礼を言わないとね誰ベアトリーチェ The name that Maria mentioned very happily was that of the island's witch. Rosa took a deep breath and asked again, trying to avoid hurting Maria's feeling now that she was happy. そうよかったわね Beatrice. Oh, je crois que je me fais déco, c'est affreux le stream. La 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 la. それで誰なの傘を持ってきてくれた人はおおベアトいいBeatrice. Maya, who quickly picked up that her mother didn't believe her, made an angry face once again. So Rosa stopped pursuing the subject. It looked like it would be faster to ask the person who had lent Maria the umbrella during dinner rather than ask Maria herself. La 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 お父さん、せめて晩餐にだけは出席してください。これでは親族会議になりません。Along with a dull pounding on the door, the sound of Cross's entreaty could be heard. However, that voice seemed to harbor a sense of resignation, that its sound would not reach its intended ears. 金蔵さん、せめて夕食くらいは出んかね。あんたの顔を見ようと息子さんたちが集まってきてるんじゃないか。黙れ南條。ビショップが聞かぬか。言って足りぬ。Le bishop. C'est quoi déjà le bishop? Là, je demande à mon traducteur. La 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 la. Bishop. C'est la moto. Alors, je suis con, c'est le fou. Silence, Nadjo. Le fou ne fonctionne pas. Un move court. Apparently, Kinzo was completely focused on the final battle of his long-lasting chess match with Namjo. His brow wrinkled. He continued to glare at the game board through his spectacles. Cross's voice didn't reach his ears. 金蔵さん、私も腹が減った。下に降りて食事をせんか。ならばお前だけで行くといい。私はもうしばらくこの一手を吟味させてもらうぞ。Next move, j'ai compris. Le prochain coup. 今夜で決着をつけてやる。さもなくばお前との決着は金輪際つけられそうにないからな。Namjo stood from his seat, hoping this would prompt Kinzo to do the same, but Kinzo's eyes never left the chessboard. He knew well that Kinzo always displayed a blind concentration when it came to chess, but he had never seen Kinzo as focused as he has now. He was acting almost as though, just as he had said, if the game wasn't finished tonight, there would never be another chance for them to continue their contest. Further attempts to persistently call him would surely not reach his heart.
Nanjo gave up and headed to the door that Cross was still banging on. The door to the study opened. Cross took a step back. Surely Kinzo hadn't actually come out? But it was Nanjo who stood at the door. Cross breathed a sigh of relief. 南條先生、親父殿は Il a dit Nanjo Sensei, pas Dr. Nanjo. お役に立てなくて申し訳ございませんな。今や金蔵さんの世界はこの部屋だけです。 Non, mais d'ailleurs, professeur et médecin en khmer, c'est aussi le même mot. C'est peut-être pour ça, c'est marrant ça. Mm. Oh, sorry, I couldn't be of service. Kinzo-san's world is nothing but this room now. Nanjo shook his head with a completely defeated expression. Cross raised his fists once more and banged on the door, shouting. お父さん、聞こえますか？私たちは下へおりますが、気が向かれたらいつでもおいでください。息子兄弟一同、ずっとお待ちしておりますよ。The voice was very loud, and the door was being noisily pounded on. There was no way that it wouldn't reach Kinzo's ears. It was reaching him. However, he was ignoring it anyway. However, unlike the time he was being called down for lunch, he did not get into a rage. Kinzo was now simply calm at heart, and it was almost as though he had attained peace by turning himself over to fate. However, unlike the time he was being called down for lunch, he did not get into a rage. Kinzo was now simply calm at heart. And it was almost as though he had attained peace by turning himself over to fate. Et maintenant, il n'y a que le destin, il n'y a que l'épitaphe, quoi. C'est ça? Et le miracle qui pourrait arriver. 晩餐にも息子たちの顔にも興味はない。私がここを出るのはベアトリーチがよみがえる時か、私が鍵の生贄に選ばれた時だけだ。もう悪魔のルーレットは回っている。今さら晩餐に何の意味があろう。As though the painfully loud banging on the door had completely failed to enter his hearing, Kinzo, in a state of total peace, silently thought about his next chess move. Just as always, Kinzo was the only one missing from the dining hall. Ross, wearing a bitter smile, returned with Nanjo. 親父殿は相変わらずご気分が優れられないそうだ。年に一度の親族が集まるこの機会に同席できないことを非常に残念がられておられた。Eva et Rudolf snickered. Se cacher, sneaky? La 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 la, je vérifie. Alors, ricaner. Judging by Kinzo's character, he didn't regret it at all. And none of his relatives regretted that he hadn't appeared either. ではディナーを始めようじゃないか。ゴーダ、始めたまえ。Jamaïca, le dîner.
かしこまりました。 Oh, Goda le fou. それでは始めさせていただきます。 Fait trop peur, Goda. Upon finally being told once upon a time. Upon finally being told to begin the family conference dinner, his highlight scene for the whole year, Goda nodded, grinning broadly. マリアに傘を貸してくれた人は誰かしら？ When Rosa timidly cut through the silence of the dining hall, everyone there turned their attention to her at once. 傘？ Parapluie, 何の protégé de la pluie. さっきマリアがバラ庭園にいた時に雨が降り出して、誰かに白い傘を借りたみたいなんだけど、お礼が言いたくて。俺たちじゃねえぜ。ローザが出てった後は部屋を移してずっと仲良くおしゃべりをしてたからな。そうやで。あの後も兄弟で仲良くおしゃべりをしとったのや。The word friendly fell coldly from Hideyoshi's lips. So that even those that hadn't been there realized that it hadn't been a pleasant conversation. 少なくとも私とエヴァとルドルフと、あと秀吉さんと桐江さんではないことも確かだがね。私たちは夏日姉さんとローザさんが出て行った後もずっと一緒だったわ。食事の時間までずっとね。兄さんは源氏さんと一緒にお父様を呼びに上の書斎へ。私たちはそのまま食堂へ直行したもの。だから私たちではないわね。傘を貸すなんて親切、使用人の誰かじゃないの？じゃあ郷田さん。私はずっと厨房で準備をしておりましたもので申し訳ございません。I looked slightly disappointed about missing this chance to show up. At that time, Kanan and Kuwasama-san appeared, pushing a service cart loaded with orders. じゃあ熊沢さんかシャノンちゃんかしら。Ah, c'est difficile. Hein. はい。何か粗相がございます。Shannon shrank mistakenly, thinking that she was being accused of making some error, having come in part way. 違うよ。No, you haven't. マリアちゃんがバラ庭園に一人でいた時に雨が降ってきてね。誰かが傘を貸してくれたんだよ。ローザおばさんがその人にお礼を言いたいっていうのさ。ああ、ベアトリーチェ。Maria, her mouth a thin line, said the witch's name in a small voice. Beatrice. 私たちでもございませんよ。私もシャノンさんも
一緒にお部屋の準備をしておりましたから、お外には出ておりません。はい。気が利かなくてすみません。部屋の準備とは何のことかね。この雨ですから客人の皆さんがゲストハウスにお帰りになられるのも大変かと思って。使用人たちに屋敷内の客室の準備をするように命じたのです。あら、気が利くじゃない。そうね、この雨の中表に追い出すのは失礼だものね。もう予算か。はい。奥様からそのようにご指示を受けまして、私と熊沢さんとカノン君の3人で準備をしておりました。そしてご夕食の時間になり、源氏様からゲストハウスのお子様方をお呼びするようご指示をいただいたため、カノン君が言ってくれたのです。ええ、ですからカノンさんがゲストハウスに行かれる時にマリアさんを見つけて傘を。ほー、違う。The person who had actually received the umbrella denied it. Rosa was troubled. All she wanted to do was give a word of thanks to the person who had lent the umbrella, but she couldn't find him. じゃあ夏日姉さん。ごめんなさい。私は皆さんとの仲良くの語らいの後、頭痛がひどかったので自分の部屋で休んでいました。ですから表へは出ていません。なら誰なの？ジョージ君たち？なわけないわよね。いえ、僕たちじゃありません。僕たちはずっとゲストハウスでテレビを見てました。むしろ私たちはマリアはおばさんと一緒に屋敷に行ったとばかり。そこへカノン君が来て、マリアは一緒じゃないのかと聞いたんで、初めて屋敷にはいないのかって分かったんだよ。第一俺だったら傘を貸すより先に手引っ張って屋根の下に連れて行くぜ。Rosa was completely baffled. The baffled king composing hallelujah. One by one, the relatives and the servants were claiming that it wasn't them, even though it really wasn't something anyone would need to hide. With that, by process of elimination, the number of people it could have been was もち large. ろん私で雨が降り始めてすぐの頃、金蔵さんの部屋を訪ねて、ついさっきまで一緒にチェス。ということはおじい様でもないよね。なんだなんだ、妙な話になってきたぜ。あと残るのは誰だ？じゃあ誰？源氏さん？ちょっと待って。別に私は何かの犯人探しをしてるんじゃないのよ。雨の中のマリアに傘を差し伸べてくれた人に母としてお礼が言いたいだけなの。 Giving an umbrella to a girl loitering in the rain was something to be praised, not hidden. Despite that, no one raised their hand. Why? Everyone started whispering about how strange this had gotten. 落ち着けよローザ。傘を借りた本人に聞けばいいじゃねえか。 An idea that everyone would agree makes sense.
They were all scratching their heads at why she didn't just ask Maria who has been given the umbrella. Mais elle a répondu déjà. However, Rosa bit her lower lip. After all, she already knew how Maria would answer this. If asked. どうりや。ルドルフ君の言う通りやないか。マリアちゃん、おじさんに教えてえな。マリアちゃんに傘を貸してくれたのは誰や。ベアトリーチェ。ベアトリーチェ。ベアトリーチェ。The dining hall was wrapped in silence for an instant, but that soon broke and it was wrapped in laughter. なるほど。森の魔女ベアトリーチェが不憫に思って傘を貸してくれたか。Personne la croit. いい話じゃないかね。 La pauvre petite. ローザ、そういうことだ。Ça, un peu de... Oula. She just wanted to say thanks for the umbrella. Why did everything have to be so clouded in smoke? クラウスおじさんの言う通り、ベアトリーチェが貸してくれたの。Va pas tricher, va pas passer. Qui fait, elle fait de la taille, je pense. それはよかった。無垢だというのは実に羨ましいことではないか。Ah, j'ai plus d'autres chats. なあ、諸君。Je suis plus en ligne. Je sais pas. C'est ça. Rose was laughing with her face that was clearly mocking her. Aïe aïe aïe. But Maria, apparently feeling that her claim was being believed, was overjoyed. 一体どうなってんの？まさか本当に魔女が現れて傘を貸したってのかよ。Jessica asked me in a small voice that wouldn't carry over to Maria, who was sitting across from me. マリアって冗談が言えるタイプだっけ？ However, coming from Maria's mouth, it became somewhat inexplicable, strangely unsettling. いや、 No way. 昔から愚直なぐらい正直で真面目だよ。普通ならC'est 聞いた vrai, だけで ce 嘘 que と je me 分かる suis ような dit. 冗談すら鵜呑みにするタイプだぜ。Je suis trop fatigué. Une demi-heure, vas-y, on va s'arrêter là, je pense. Je suis trop mort, c'est trop dur pour moi. Je vous fais des gros bisous et à bientôt la team. Bye bye, désolé. À bientôt.